Right. So just a second. Huh. Right. So আজকে যেটা করব, we'll continue with dynamics, but um, unlike the previous class, we will talk about how to deal with situations যেখানে হচ্ছে গিয়ে আমরা horizontal পুলিগুলা দেখি. For example, in question number 3, hopefully you can see the screen, and inclined পুলিগুলা দেখি. For example, question number 6 or 7. All right. So how do we approach these questions? So what I'm going to do is I'm going to explain this concept um, using question number 3. And question number 3 টা একটু দেখো তোমরা. So you have two particles suspended about a pulley, and the table is a rough horizontal table. So straight away তোমার মাথায় রাখতে হবে যে we're talking about friction. All right, friction আছে. And the system is released and B starts to move downwards with an acceleration of 1.6. So unlike many questions, they've given you the acceleration. All right, আমাকে tension বের করতে বলছে and friction বের করতে বলছে. Now, before we approach, what we have to do is talk about the forces. All right, so what are the forces acting on this particle, and how do you put those forces on your diagram? So the particle that's hanging has a mass of zero point 0.2. So this is a zero point 0.2 kilos particle, and thus it will have a weight of 2 Newton. All right. And here's this tension that is going to act just like uh, it did for vertical pulleys. All right. So the tensions are on each end of the string and acting in opposite directions or facing each other. So this is the zero point 0.3 kg particle. We know there's a missing force, and that is friction. Okay. Now you let go of the system and the particles start moving, and the only way to move is downwards. So even though the heavier particle is right here and the lighter particle is hanging, movement may happen, because unlike the vertical system, here you're not comparing the weights of both the particles with one another. Rather, you're comparing the weight of this particle with friction. So if the weight of this particle overpowers the friction, তখন the objects will move, because it is the friction that's going to stop the zero point 0.3 particle from moving, not its weight. Its weight acts in this direction, which will be balanced by the normal contact force R. So the normal contact force will play a role there, but movement, unlike the vertical system of particles, will be influenced by friction here. And so we can once again form two equations based on the 0 0.2 kilo particle and the 0 0.3 kilo particle. So what are the forces acting on the 0 0.2 kilo particle? The bigger force minus the smaller force equals to its mass into the acceleration, which is known to us as 1.6. That basically helps us figure out the value of tension. So this is what, 0.32, I suppose eta 2 minus 0.32 ashe, which is 1.68 Newton. So tension বের হয়ে গেল, 1.68 Newton আমাদের জানা হয়ে গেছে. Now we can focus on this particle. So a particle obviously right side এ move করতেছে, so the bigger force is going to be the tension, and the smaller force is going to be the friction, and it is going to be equal to its mass into the acceleration. Notice how the acceleration are the same for both the particles, because just like the vertical system of pulley, ekhane the particles are connected. So as long as the string is taut or tight or intact, the acceleration and the tensions are going to be the same. So we just figured tension to be 1.68, all right, and this should come out to be 0.48. And if I make friction the subject, I should get a value of 1.2 Newton. So আমি কি করছি, টেনশনও বের করে ফেলছি, স্প্রিং ইয়েও বের করে ফেলছি.
তোমার হচ্ছে গিয়ে ফ্রিকশনও বের করে ফেলছি। Just in case তোমাকে যদি বলে find the coefficient of friction, well, the friction you have just figured, eta is not just any friction, it is the limiting friction. কিভাবে বুঝলাম? Because when an object is moving, the limiting friction is the friction that's acting. The maximum possible friction কে overcome করে অবজেক্টটা মুভ করতে যায়। So limiting friction 1.2 is equals to mu into r. So 1.2 is equals to mu into r এর ভ্যালুটা কত ছিল? 3 নিউটন ছিল এদিকে, 3 নিউটন হবে ওইদিকে। So 3 Newton over here. If you were to make mu the subject, it would have been 0.4. That is the coefficient of friction. এ যদিও জিজ্ঞেস করে নাই, that is how we would have found it. এই কোয়েশ্চেনটা সবাই বুঝছো? ওকে। সাদিয়ানার ক্লাস মিস হবে বললো। All right. Now let's move on to inclined surfaces. All right. So how do you know draw the forces in such cases? Let's take a simple example. Again, it shouldn't be all that complicated. Right. I will look into question number 7. এখানে বলা হয়েছে যে দেখো particles A এর mass দিয়ে দিছে, B এর mass দিয়ে দিছে, blah blah blah, smooth pulley, so পুলিতে কোনো friction নাই, smooth plane, প্লেনেও কোনো friction নাই, so friction এর কথা বাদ। You have the angles known to you, sin alpha and cos alpha value আছে। A is held at rest at a point of 2.5 meters from the pulley, and the string is parallel to the slope, all right? B hangs freely, height is given, সবকিছু দেয়া আছে। এখন কাহিনী শুরু হয়েছে। A is released and the particles start to move. Find the magnitude and the acceleration of the particles and the tension in the string. Now before anything, I want to understand যে মুভমেন্টটা হবে কোন দিকে। So here's my pulley, here's the inclined particle, and here's the vertical particle. So the masses are 0.26 and 0.52. So 0.26 over here and 0.52 over here. So now let's resolve the forces. The weight of this particle is 2.8 Newton. So ওর দুইটা component থাকবে, mg sin, এটার ভ্যালু এটা ছিল alpha, so sin alpha, and 0 mg cos alpha, যেটা eventually will get balanced out by the normal contact force. Now, since there is no friction and no question of normal contact force, let's ignore the normal contact force for now. Oops. And what other forces are at play? This particle will experience a 5.2 Newton downwards. All right. So let's now draw the tensions. Obviously, এই দিকে একটা pull feel করবে, এই দিকে একটা pull feel করবে. Tension is never, pushing a particle, ঠিক আছে? It's pulling a particle, all right? So এটা মাথায় রাখতে হবে। Now, in which direction will the particles move? এটা কিন্তু obvious না, all right? এইটা just like the previous situation where we compared friction with this weight, এখানে আমার compare করতে হবে এইটা versus এইটা, কোনটা বড় এটা দেখতে হবে, because this force is the one that is going to pull it down the inclined plane, while this force is the one that is going to pull the 0.52 kg particle vertically down. So you need to make a legit comparison যে কোনটা bigger হবে. So don't just jump to conclusions, calculate করে দেখো যে কোনটা বড়. So let's do the math. Let's figure out what this value is.
someone take the calculator, 2.6 into sine alpha value কত, 16/65, so 16/65 এটা কত আসে? So 6, একটা ডেসিমাল বলো তো আমাকে, ডেসিমালে বলো তো। 0.64 নিউটন। সো 10 তো করছি, 0.26 ইন্টু 10 ইন্টু সাইন আলফা, হ্যাঁ অনেক ছোট ভ্যালু আসতেছে, সো অবভিয়াসলি দিস ইজ বিগার, ঠিক আছে? সো অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ which the inclined particle is gonna move up and the vertical particle is gonna move down. So now let's equate. Focusing on the 0.26 kg particle, what are the forces on this particle? বড় force minus কোনটা? না না না, এটা ইমেল করি না এখনো, এখনো করি নাই। আজকে, আজকে তো কেউ নাই, নেক্সট দিন দিয়ে দেবো না। 0.64 বড় ফোর্স মাইনাস ছোট ফোর্স, right, is equals to its mass into the acceleration. মোহাইমিন তুমি, ওই যে মোহাইমিন আইসাও চলে গেছে, আচ্ছা দাঁড়াও এই ছেলেটার একটু খোঁজ খবর নেই। অলরাইট, সো হ্যাঁ বলো, জি বলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাও করা যাবে, ঠিক আছে। আমি ওই মেথডটা এখনো, ওই মেথডটা দেখাইনি তোমাদেরকে। সো বিকজ আমাদের টেনশনটা ইউজুয়ালি বের করতে হয়। সো সাকিব যেটা বলতেছে ওটা হচ্ছে there is another method in which we can find the acceleration, alright? সো কিন্তু ওটা দিয়ে টেনশন বের হবে না, বিকজ তখন ইউ কম্বাইন দ্য টু পার্টিকলস, বিকজ দে আর কানেক্টেড, ইউ কনসিডার দেম টু বি ওয়ান। সো দুইটার ম্যাস অ্যাড করে আমরা শুধু এক্সটার্নাল ফোর্সেস গুলা খেয়াল করি। সো ওটা আমি দেখাচ্ছি। ওইভাবে শুধু অ্যাক্সেলারেশনটা বের হইতে হবে, তার বের করতে পারবে, তারপরে যে কোনো একটা পার্টিকেলের উপর ফোকাস করে যেরকম এই ইকুয়েশনটা বানায় তুমি টেনশন বের করতে পারবা। সো হ্যাঁ করা যাবে সাকিব, কোনো সমস্যা নাই, না কোনো সমস্যা নাই। আম, কিন্তু ডাইনামিক্স 2 তে আমরা দেখব, যদিও এই ওয়ার্কশিটে, আমার ওয়ার্কশিটে সেরকম কোয়েশ্চেন আসে নাকি আই এম নট শিওর, যে অনেক সময় দেখবা যে একটা ইঞ্জিন আরেকটা ট্রেইলারকে টানতেছে বা ওয়াগনকে টানতেছে, তখন দেখা যাচ্ছে যে উই মাইট নট হ্যাভ ইনফরমেশন দ্যাট উই নিড টু ফর্ম সাইমালটেনিয়াস ইকুয়েশনস, তখন আমরা কম্বাইন্ড একটা পার্টিকেল হিসেবে কনসিডার করে করতে পারবো। ওইটা ওই সময় আমি দেখাবো, বাট ওই মেথডটা এইখানে কিভাবে অ্যাপ্লাই করে ওটাও আমি দেখাবো এখনই। সো আগে শেষ করে নেই। সো 0.52 কেজি যদি তুমি কনসিডার করো, দ্য হেভিয়ার পার্টিকল, সো the bigger force is 5.2, the smaller force is t, this is the mass into the acceleration. এখন তুমি simultaneously solve করো, let's see what it gives me. সো এইটা আমি এখানে বসাই দিব। সো 5.2 minus 0.26 a plus 0.64 is equals to 0.52 a. So when I do the math, 5.2 minus 0.64 is equal to a, and নিচে থাকবে হচ্ছে um, 0.52 প্লাস 0.26, এটা আমি শর্টকাটে করে ফেললাম। ফাইম এটার ক্যালকুলেশনটা একটু করো, 5.2 মাইনাস 0.64 আর ডিভাইড বাই 0.52 প্লাস 0.26, 5.85, 5.85 meters per second square, all right? So this is how we simultaneously solve them, and অ্যাক্সেলারেশনটা বের হয়ে গেছে, তারপরে তুমি এখানে বসাই দিয়ে টেনশন বের করে ফেলতে পারবা। আচ্ছা, সাকিব যে মেথডটার কথা বলতেছে
ওইটাও very much possible. ওইখানে what we do is we say, look, they are connected particles, all right? They're moving together and theoretically they will have the same acceleration. Okay, so what can we do? One way is to realize যে if you take the holistic picture, আমি যেরকম আলাদা আলাদা করে কনসিডার করছি পার্টিকেল গুলোকে, দুইটা কলামে করছি. One way is to take the holistic picture and realize যে look, the tensions are facing each other and they will cancel each other out. Eta wasn't a problem in the ways we did it because আমরা তো holistic picture দেখতেছিলাম না, আমরা split করে ম্যাথ গুলো করতেছিলাম, which is absolutely fine on its own. Alright, তারপরে যদি holistic pictureটা দেখো তাহলে কি হয়ে যায়, you're actually dealing with two particles that are connected, তখন তুমি ওটাকে একটা পার্টিকেল হিসেবে কনসিডার করতে পারবা, which has a total mass of 0.2 kg 26 kg plus 0.52 kg. and দেখি তাহলে কোন ডিরেকশনে কত ফোর্স আছে. এই ডিরেকশনে, which let's say forward is 5.2 newton, এই ডিরেকশনে এটা which is let's say backwards উল্টা দিকে is 0.64. আমরা তাহলে F equals to ma করে total mass কত আসে 0.52 plus 0.26 a. F resultant force is equals to the total mass into the acceleration. ঠিক আছে, so obviously পুরা পার্টিকেলটা একই অ্যাক্সেলারেশনে যাবে. so তখন আমরা যে অ্যাক্সেলারেশনটা বের করব তখন it's going to be 5.2 minus 0.64 divided by 0.52 plus 0.26, exactly what you did right here. Same answer আসবে, acceleration different আসবে না. so এই acceleration নিয়ে তুমি suppose তুমি বললে আচ্ছা আমি ওইভাবে করব, I will not do the simultaneous equations like this, কিন্তু তোমার টেনশন বের করার জন্য যে কোনো একটা ইকুয়েশন বানাইতে হবে, তখন একটা যে কোনো একটা স্প্লিট করে ইকুয়েশন বানাইতে হবে, তারপরে তুমি টেনশনটা বের করে ফেলতে পারবা. so that is another method যে in case you want to avoid the tension. so that was that acceleration and tension বের করতে. তারপরে বলা হয়েছে বের করো the speed with which B reaches the floor, okay, and the distance of A from P when A comes to instantaneous rest. Okay, so it's almost like ওই কোয়েশ্চেনটা যে find the maximum height reached by that particle যেটা আমরা last time করছি. How? Let me just give you an idea of what's gonna happen. B is gonna fall through 0.6 meters. A is gonna go up in the inclined direction by 0.6 meters. And in the process, B এর একটা speed থাকবে just before it hits the ground, যেরকম আমরা last time calculate করছিলাম. Likewise, তোমরা ওভাবে calculate করবা. V square equals to U square plus twice into A into S. A হচ্ছে the acceleration we just found. S হচ্ছে the height through which it fell, 0.6 meters. ওইটা করে তুমি B এর স্পিড পেয়ে যাবা. তারপরে কি হবে? জি, জিরো ধরবো because initially সব particle is at rest. acceleration থাকলেও কোনো স্পিড নাই, হ্যাঁ এরকম হয় যে যেরকম একটা ভার্টিক্যাল অবজেক্ট তুমি যখন একটা বল উপরে মারলা আকাশে মারলা, তোমাদের ফিজিক্সে এমসিকিউ এতে এই টাইপের কোয়েশ্চেন আছে, যেরকম সাকিব কি A2 তে না? আচ্ছা, তো তুমি মনে হয় ফিজিক্স এএস এ হয়তো বা তোমার কোয়েশ্চেন পেপার সলভ করার সময় এমসিকিউ তে থাকতে পারে, যেরকম একটা ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে তুমি একটা বল মারলা,
উপরে মারলা, it is under constant acceleration at its maximum height, ঠিক আছে, ও কিন্তু momentarily at rest থাকে, কিন্তু still gravity কিন্তু ওকে নিচে টানতে থাকে, so its acceleration is still 10 meters per second square, কিন্তু স্পিড নাই ওই মোমেন্টে, সো এরকম হয়। হ্যাঁ শোনো, এখানে তোমাদের মনে হয় একটা কনফিউশন হইতেছে, তোমরা when I say the speed before it hits the ground, এই স্পিডটা হচ্ছে একদম লাস্ট স্প্লিট সেকেন্ডে যে স্পিডটা থাকে, because the moment it comes in contact with the ground, হ্যাঁ in reality the particle bounces and then আস্তে আস্তে স্পিড হারায় ফেলায় and then comes to rest, but আমরা ধরে নিতেছি কোনো বাউন্সিং হবে না, একদম বাড়ি খেয়ে থেমে যাবে, কিন্তু বাড়ি খেয়ে থেমে গেলে তো জিরোই হয়ে গেল, ওই স্পিড দিয়ে তো আমার কোনো কাজ নাই। what বিকজ ওইটা তো 0.6 মিটার জার্নি করলো, জার্নি শেষ হইলো, জার্নি শেষ হওয়ার পরে এনার্জি ডেসিপেট হইলো, তারপরে রেস্টে আসছে, সো ওই স্পিড জিরো দিয়ে তো আমার কোনো কাজ নেই, আমার কাজটা হচ্ছে অ্যাট দ্য ভেরি লাস্ট মোমেন্ট বির যে স্পিডটা ছিল ওইটা নিয়ে আমার কাজ, বুঝছো সাকিব? আছে রাইট। ও না না না, ইন দিস কেস কিন্তু ওই বলের মতো করলে হবে না, বিকজ সাকিব এখানে আমরা যে এই যে তুমি যেই পিকচারটা দেখতেছো, এই পিকচারে কিন্তু অ্যাক্সেলারেশন নাই, বিকজ তুমি অ্যাজিউম করে রাখছো যে ধরে রাখছো ওদেরকে, সামওয়ান ইজ হোল্ডিং দ্যাম ইন পজিশন, ছাড়ার পর অ্যাক্সেলারেশন হয়েছে, যেরকম এই যে দেখো A is released, last line দেখো A is released and then the particles start to move, রাইট, তখন থেকে তোমার ক্যালকুলেশন শুরু হবে, ঠিক আছে, so the pictures you see here don't necessarily mean that they're just as it is, there are these imaginary people that are holding them in place, so তখন ওদের ওরা ইকুইলিব্রিয়ামে আছে, right, ছাড়ার পরে the acceleration starts working, the forces are taking their effect and then we are right, so ওই মোমেন্টে the moment you leave them তখন তো ওই ওই ইনস্ট্যান্টে তো ইনিশিয়াল স্পিড জিরোই। অলরাইট নাও সো আমরা কি করলাম, হ্যাঁ, সো এই হাফ ভি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এ এস দিয়ে আমরা বি এর ফাইনাল ভেলোসিটিটা বের করলাম, that velocity happens to to be the velocity of a right over here somewhere, যেখানে হচ্ছে গিয়ে a হচ্ছে গিয়ে তোমার 0.6 meters উপরে ওঠার পরে, so if I were to draw the diagram, so here is my particle right over here that has fallen 0.6 meters and the string has gone slack absolutely, and let's say this one was A's initial position, this was A's final position, all right, now initially ও ছিল 2.5 meters from the pulley, এখন the moment B hits the ground, ওই মোমেন্টে it is 1.9 meters from the pulley. Now we are entering second stage. Second stage, try to relate with the vertical pulley system. The moment the string went slack, what happened to the lighter particle? It had a velocity, and gravity started to slow it down. And gravity's work was to slow it down and bring it to rest, right? And in the process, the particle gained some more height. The same thing is going to happen here. কি করবে এখন, এখন -10 কাজ করবে না guys, because it is not a vertical pulley, it is not a vertical particle anymore, the particle is not vertical, the string is gone,
it's still moving up, but someone is slowing it down. If there was friction, friction would play a role. বাট আমাকে কেউ বলতে পারবে যে এই পার্টিকেলটা যেটা উপরে যাচ্ছিল ও ইভেন্চুয়ালি কেন রেস্টে আসবে সামওয়্যার হিয়ার? ইয়া, সো ফাহিম এটা ক্লিয়ারলি বলল যে এম জি সাইন থেটাটা তো ওকে এইভাবে টানতেছে। সো ইভেন ইফ সো a brief picture would be যে so string is gone, so string is virtually doing nothing. So here's an upward moving particle that had a velocity in the upward direction. It's moving up, but it slows down because there's a resultant force downwards, mg sine theta. So that is going to help me find the new acceleration or new deceleration. So mg sine alpha, in this case it was alpha, is equals to mass into the acceleration. So acceleration value আসে 10 into sine alpha value জানি কত ছিল 16/65. So এটার ভ্যালুটা কত আসে দেখো। So 2.46 meters per second square এ পার্টিকেলটা ডিসেলারেট করা শুরু করবে। তার মানে কি? So let's say this was its starting point, position 1. The moment the vertical particle hits the ground, particle A is at position 2. Age, right? From stage 1 to stage 2 you use the old acceleration, but at the end of stage 2 তোমার হচ্ছে গিয়ে স্ট্রিং চলে গেছে। স্ট্রিং চলে যাওয়া মানে ওই পুরান অ্যাক্সেলারেশন স্টপড অ্যাক্টিং। তার মানে from stage 2 to stage 3 the new acceleration is going to act, and not only act, it's going to act in the opposite direction. সো ওইটা দিয়ে আমি বের করতে পারবো যে আচ্ছা from this point to this point, which is the maximum height where the velocity is 0, in the process v square equals to u square plus twice as, or v square is 0, u square আমাদের first পার্টের অ্যান্সার, twice into এর জায়গায় আমি negative 2.4 বসাবো because we know it's slowing down, into s is what I need to find. আচ্ছা এই স্টেজ 2 থেকে 3 তে আসতে গিয়ে কতটুক ডিস্টেন্স কভার হয়েছে ওইটা আমি বের করতে পারবো। সো ওই ডিস্টেন্স গুলা দিয়ে আই ক্যান সলভ দ্য ম্যাথ হোয়াট এভার দে আর আস্কিং ফর। ইউ স্কোয়ারের ভ্যালুটা হচ্ছে ঠিক এইটার অ্যান্সারটা, দ্য স্পিড উইথ হুইচ বি রিচেস দ্য ফ্লোর, that is the speed with which A ended up at position 2. position 2 এর মধ্যে এর ভেলোসিটি ওইটাই ছিল। ডিসটেন্স একই হবে মানে কোন ডিসটেন্সটা? রাইট, সো ও নিচে নামছে 0.6 মিটার্স, স্টেজ 1 থেকে স্টেজ 2 দাস ওয়াজ 0.6 মিটার্স, ইয়েস। এন্ড দেন আরো অ্যাডিশনাল কতটুকু বের কভার করছে ওইটা বের করতে হবে। এই দুইটা অ্যাড করলে আমরা পাবো যে কতটুকু, কত কিসের ভ্যালু? ইউর ভ্যালু, আচ্ছা তাহলে 4.3 স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 4.8 কত আসে? 3.87। তাহলে একটু ভুল হয়েছে বিকজ এত ডিস্টেন্স কিভাবে হয়? আহ, পুরাটাই তো হচ্ছে 2.5, তাহলে 3.5 মানে তো একদম পুলি ভেঙে চলে যাচ্ছে। আই থিঙ্ক আই মেড আ মিস্টেক সামওয়্যার। দাঁড়াও, v square equals to u square plus twice into the acceleration. acceleration কি ছিল আগে? 5 point, হ্যাঁ আমি তো ডিসেলারেশনই দিছি নেগেটিভ। দাঁড়াও দেখি কোথায় ভুল হয়েছে। 5.85 into 0.6,
এইটার ভ্যালু কত আসে সাকিব, রুট ওভার একটা? 2.65 মিটার্স পার সেকেন্ড। তুমি 4.3 কিভাবে পাইলা? হ্যাঁ, 0.6 মাল্টিপ্লাই করতে হবে, সো দিস গোনা বি 2.56। এখন করো তো 2.56 স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 4.8। 1.43 meters. আচ্ছা, so let's get a clear 1.37 meters. All right, so let's get a clear picture of what actually happened. Initially, you let go of the particles. The vertical particle hits the ground. 1.46 কিভাবে আসে? 2.65 হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 4.8। সবার তো সেম আসার কথা। 1.46 meters. All right, so what happened? This was the starting position, and the vertical particle goes down by 0.6 meters. In the process, the particle right over here goes up by 0.6 meters, and then by the time gravity, sorry, mg sine theta brings the particle to rest right over here, it seems যে 1.46 মিটার গেইন করছে। তার মানে এই 2.5 মিটার্স এর মধ্যে থেকে the particle has covered 1.46 plus 0.6, which is um, 2.06 meter cover করছে। So the distance of A from P, তার মানে পুলি থেকে ফাইনালি সে কত দূরে আছে সাবট্রাক্ট করে ফেলো। You should get an answer of 0.44 meters. I hope this is correct. This is 7, question 7. কই গেল question 7? 0.475 মিটার আসছে ওদের। আমাদের কোথায় ভুল হয়েছে? অ্যাক্সেলারেশনে ভুল হয়েছে? Number 7. Am I looking at the right question? দাঁড়াও তো। Question number 7 1, দেখে তো মনে হচ্ছে এটা অন্য কোনো কোয়েশ্চেন। রাইট, আই থিঙ্ক এই মার্ক স্কিমে একটু প্রবলেম আছে। হ্যাঁ বলো। আচ্ছা, আমি একটু চেক করি অনলাইনে। উইন্টার সামার 13, সামার 13.42 না? আচ্ছা, জিসি গাইড সামার 13.42, question number 7। কি ভাই, ফাইল ওপেন হয় না কেন? Just gonna check the answer, make sure we get it right.
আমাদের দ্বারা দেখি অ্যাক্সেলারেশন মিলছে, স্পিড আসছিল 2.65, আমাদের কত আসছিল? 2.65 আসছিল। এই যে এখানে ভুল হয়েছিল 1.4, আমাদের তো 1.4, আচ্ছা আমাদের 1.46, আচ্ছা এই যে এখানে কত আসছিল 2.65 স্কোয়ার ডিভাইড বাই 4.8, গাইস কাম অন। 2.5 আমাদের ইউ কত আসছিল? অ্যাক্সেলারেশন দাঁড়াও, v square goes to u square plus twice into a, um 76 by 13, 76 by 13, 5.85, b square goes to u square 160 by, দাঁড়াও, 2.46, 160 by 65, 160 by 65, একটু দাঁড়াও, এটা আসবে 2.46 meters per second square, 2.46, so 2.65 into 2.65 divided by 2 into 2.46, 1 point, এই যে এখানে ভুল হয়েছে, এটা আসে 1.427, এই যে এই কয়েকটা ডেসিমাল প্লেসের জন্য। গাইজ এটার জন্য মার্ক কাটবে ওরা, হ্যাঁ, সো মেক শিওর ইউ গেট দ্য ডেসিমাল প্লেসেস রাইট। এখানে 2.46 কে আমি 2.4 লিখে দিয়েছিলাম, সো দ্যাট আলটিমেটলি লেড টু আ মেজর প্রবলেম। সো হ্যাঁ, তারপরে আই থিঙ্ক এই যে এইটা ওদের মতোই 1.42 সামথিং আসবে, হ্যাঁ 425 বা 427 এরকম কিছু আসবে। আরে আমার ভুলটা হয়েছে এই যে এখানে 2.44টাকে 2.46 রাখছে, নাম লাগছে, ভ্যালু দিছি। আর এইটা যেরকম 2 into 5.85, হ্যাঁ মিলছে, আমি তো করে দেখলামই। সো হ্যাঁ, দি অ্যান্সার শুড বি, এই যে এটা 1.427, সো এখানে 1.427 ইশ করলে তোমার অ্যান্সারটা মিলে যায় আর কি। আই থিঙ্ক কত আসে, 0.475, 0.475 আসে। মেথড ঠিক আছিল, জাস্ট কয়েকটা ডেসিমাল প্লেসের জন্য প্রবলেম হয়েছে। অলরাইট, শোনো, try to use as many decimal places as you can during these steps. Just finally 3 significant figures রাখো, চারটা ডেসিমাল প্লেস রাখো, আর যদি চান্স থাকে অ্যান্সার বাটন ইউজ করতে তাহলে অ্যান্সার বাটন ইউজ করো, but when the values of the previous step are required, ও তখন তুমি 2-3টা ডেসিমাল প্লেস দেখাও, সমস্যা নাই। বাট যখন তুমি অ্যাকচুয়ালি ভ্যালুস গুলা স্টেপসে দেখাচ্ছ, তখন ইউ বেটার কনসিডার 3 to 4 ডেসিমাল প্লেসেস, এন্ড ইফ পসিবল অ্যান্সার বাটনে যদি মেমোরিতে স্টোর করা থাকে ওই প্রিভিয়াস ভ্যালুটা, তাহলে অ্যান্সার বাটনটা ইউজ করা ভালো। অলরাইট, ঠিক আছে, সো দ্যাট ওয়াজ বেসিকলি